It's the main podcast. Yes, karibu niseme nipe shtundu. I was waiting for it. You're waiting on the intro. Anyway, shikamo. Marhaba. Shikamo. Marhaba. I'll just say that because that's what Shalina said. Tunasema hivyo juu tumechoose kuongea Kiswahili proactively. Yes. That's your reason. My reason is Sijui proactively kwa Kiswahili ni yet by the way ukijiput kwa hii path ndo vitu zinakufind. Decide kujiput kwa hii path. It's a divine path. Nataka kujua Kiswahili. Tunajiweka kwa huu mwendo. Inaitwa path kwa Kiswahili ni kai. Kichochoro. Hey. Kichochoro ni si bush. Kichochoro ni choe. Oh, ni like path. Chuom. Chom ni Tuseme tu chom. Juu normally ungeitaje path? Chom. Amonge Kiswahili. I'll stop you, Snyder. I'll stop you with. But that ataki kwa watu ya tuna sell our souls, you know. You don't want to sell our souls. So you know you're not speaking Kiswahili. Hatutaki kuuza nafsi. Hatuwezi shinda tukiongea English, tunaongea English. Tunafaa tuongee English, silent do inatoka. Normally shembeteng mamoli kwa Heineken. If you know, you know. Usikia Alex was kardinali. Squeeze mimi ni mkardinali. Oh my god, mnichukue tu at this point. I'm ready for y'all. Up for grabs. Lintes mkardinali. Manze. Lint mkardinali. Wrong lady. Inaitwa wrong lady. Wrong lady. Wrong lady. Anyway, mkwaje? How wiki zenyu zimekuaje? Leo ni Alhamisi. It's Alhamisi today. Shoni holiday. I'm guessing itakuwa my new Kiswahili class. Miss you Kiswahili. Alhamisi is I've been Thursday. avoiding that thing. With longest. I'm talking English Kiswahili. I'm in another country. What are you saying? Speak normally. Kuna zile madaro zetu ungepitia fasihi. Ungependa Kiswahili. Kuna fasihi andishi na fasihi simulizi. Not really. Mimi sikuenjoy Kiswahili kwa sababu hivyo vile mnatufunza si vile tunaongea. Vile naongea na wewe hapa sasa hivi ndo nataka kusoma Kiswahili. That's what I'm saying. English is like that. There's spoken, there's written. Kiswahili tuko tunaongea shengu huku mnaambia vitu zige surely. Unashinda tu kwa kamusi. Ungeget mwalimu mwenye ana explain vizuri practically ungeenjoy Kiswahili because kasi model tumeona. How many others? I don't think there are Swahili teachers like who are good. Kwa watu walidedi tu yani tukiwa form 2 form 3. God. Hata utupati trauma drop. He was alikuwa the best nigga, alikuwa mzuri, alikuwa mpoa, alikuwa practical. Alikuwa ule mseko msema yeku. Rest in peace. In poetry actually, let us say in peace in poetry. Juu alikuwa mwalimu wa Kiswahili. Sasa alikuwa anatufunza hizo mambo za fasihi. In our first class akatuambia hizo mambo za unajua the difference ya msemo anajua kusuka dem na msajui kusuka dem ni hiyo the use of language. Kuna msana anajua kupossess language, unanipata? Kuna msana anajua anaweza bonga na msee maka apaze sauti, ashukishe sauti masaa, akwe gentle, anajua ni mtoto, anajua usi ni mama, but kuna mtu tu ni mraf, yani always ako like ni kama anaongea na maniga wake, ama kama ni mdem akona tu mama, ulizojua hata akona mikono wa baba. Unapata? Yeah, these pointers. Yeah, this sasa ndio kwambia ndo fasihi. Fasihi inakufunza hivyo. Inakufunza sasa kukua that kind of individual mwenye anaweza express in certain mantras. Though in Kiswahili pia hata kama bado kulikuwa tunasoma in different environments different languages come up. Ilikuwa ni tosijui lafudhi. Actually lahaja. La what? Akana kuna lafdhi. Lahaja. Sasa lafudhi. Lafudhi. Yes, sorry. Yahe kila yahe wanasikiza kule kila yahe. Bikra. Ni bikra. What is bikra? Hey, you don't want to know. What is this? Bikra li Virgil. Oh, why are you throwing this words around? Because nimesikia juzi, man, bikra. Bikra, yeah. Bikra. Birika. It's a birika there, you know? Bikra ama ni bikra? Bikra Maria. Bikra. Bikira. Bikira. Kwa sababu bikira tu. Bikira. Kitaka tu kwa ni msimple. Vile Frankie amefanya lafudhi ati ana meza the you. Lafdhi. Lahaja. Sasa unajua differences mbili ni moja ni how people speak in different places. Unapata? Na nyingine ni how languages
is like twisted in different places but it's the same language. Tumie kama Waluya for example, unapata Waluya kuna wa Mara nani kuna venye wanabonga Kiluya wote, kuna mwenye atataka kusema words zake anaisema kama mrenda anaitoa tu, kuna mwenye anataka kuinsist kwa sasa hiyo ndo difference. Alafu sasa kuna sasa hiyo difference ya languages pia. Your languages sasa unapata Kiluya in different languages in one language. Yeah. Or like basi hatuna hiyo is not in Kiswahili. It's there. Unasa vile kuna but not here. Unasa kuna sheng, kuna shembeteng, kuna shengile. Hiyo ndio lugha ya Wakenya, wacheni niwaambie nyinyi Kiswahili si yenu. That's that language of yours. Sasa shembeteng, shembe what? As in ni poa Kiswahili juu wanajua ni kama wanajua ita differ na environment. Unaniget? Because English haiwezi change. Yeah. But it can juu wase kama Jamaicans sipatwa ni English. Ni vile tu wamei unacheki. Sasa that's lafudhi. Like Kiswahili ina understand that language depending on environment na watu ita evolve naturally. Even Kiswahili itself vile ili come up, it's out of evolution and apparently ilikuanga trade between Arabs and Bantus or I think then Kiswahili grew. That's why most of Bantu language is close to Kiswahili. Yeah. So, hizi vitu zote by the tulifunzwa shule 844 but since we were being forced to understand these things, most people didn't find, unless you found reading interesting, there's no way ungekumbuka hizi. Mkumbuka nini Nicola akisema Waarabu actually ni Waafrika. Yeah, that's what we discovered apparently. Yeah, kwa iko nini? Big up iko nini again? Iko nini ni wa deadly. Nafuata usikize podcast za Wakenya. Yeah, Mwafna Ian the legend himself. Just say which podcast. Iko nini podcast? Iko nini? Hivyo. Kuna msirushe watu kwa Wakenya. Kenyans wata confuse watu. Tuko too diverse kwa generalize. Tuko diverse. Kuna wenye ni wakali wengine, sandwich podcast ni wakali. Shida ni mtu atakuwa confused tu. 97 but acha nikuambie kawe ni mtu kuna sikizanga radio in real life unapenda radio for what it is, for conversations and what not, si hata muziki for such. Kuna tupenda radio tu for watu kubonga, presenters kuongea. So wewe ni mtu afaa kunasikiza podcast any and every mpaka upate podcast na kubamba cause ni different touches. Kuna zingine ni macomedy kama Kisiangani. Those guys are funny, like you just basically podcast ni radio on steroids because we realize we can even give you guys a playlist. You can be like chick be right back guys, you just listen to music for like 10 minutes then we're back. That's radio basically, but we're not choosing to use that model. Because your model ni weird kwa sababu unajua Kenya lazima to get like our needs to be on live. No as in we need to like get our entertainment law in check. That's that. Do we even have entertainment laws? In Africa hakuna apparently. Europe and but I was thinking about it even today nikiwa kwa mat. Yeah, shout out if you see our stickers out there, we are very much responsible for soliciting them around. So thank you. As I was saying sticker I was like so mtu anaweza niuliza why am I advertising? Why would you charge me for advertising? Yeah, that's even what it led me to think even about piracy. It's what Kibe was saying, we are not yet evolved to claim piracy as a thing. Yeah, you can't claim ati nisitumie ngoma yako kwa pod na wewe ni msanii wa Kenya. Why? Na ku market you all don't have this market in the first place. Unajua ingekuwa kama juu where I'm listened to in South Africa in where but so una get what I'm saying. So unajua inafaa boil down to mali penye mme share split sheets and what not to a point of as in hata ikiko kwa podcast yako na you get some chums from your podcast kama ni $1 akona some cents, even ndo nakwambia entertainment law inasaidianga. It like if my podcast is earning, but in a scenario where I'm not also earning as a podcast. Ndio maana split sheets ni important kwa studios even. Hata na yako anasema it's sad that akifanya muziki yao kali ka klepto hakuwa na hizo vitu. Unanget? But saizi watu wako na hizo access, watu wanafaa ku open up brains out to copyright laws to kaa hizo. Kama mimi za show for free, there's no copyright in Kenya to help you. You copyright your shit outside Kenya or outside Africa to be sincere, because they just take your money for the service but they don't implement the service. So unajibaki uko pabaya tu.
Sa juna feel our main purpose hata ni ukisema play KE. So unanielewa? Watu wanduthi wako everyone play KE nini. So in like my YouTube channel, if I choose to use your songs but I hear you kama na monetize, it's only fair. I give you a cut. Yeah. Supposing you're not supposed to hold any charges against me. That's just how I feel. Jusifanyi with malicious intentions. There is no way my intentions are malicious. Yeah. And then again, you see watu maju pia. That's why Franco nasema with these laws, watu maju even when you're streaming, wanalipwa. Unaona? These are the money markets we should explore for these people to earn. Yes, because piracy pia huko has been dumbed down. And it's not even they're not doing it still. They're still doing exactly. It. Yes. But pia streams those like they have made sure the platforms zenye ni za kulipia every time someone is doing that click wanapata pesa yao. But yeah, so unaona hiyo ndio sasa effect ya language nini every time anaenda kupatia kina sijui why should they only earn from views za YouTube? Watu wa Kenya, it's so sad. Let me tell you. The fact that kwa hiyo video lazima ungelipa sijui nani na nani na nani na nani uende kwa studio lipe nani na nani na nani as in unafaa kuwa na umemonetize. Anytime someone is clicking your music you should get paid. You're making this person feel some type of way. So entertaining is a very great job wacheni niwaambie. So ubaya yetu ni nini Afrika tumacha mzungu akuja tupatie maka the system to work on. Na kuna wase wako nayo akili ya kudevelop the systems. Don't get I'm sure there are people who have already seen this gap. They've already made that system in their heads. They already know how kuna wase walikuwa wamezicreate ni blezo beat wa down kama nani tukaje Nick Saint alikuwa anaishi na si hapo Doni. Nick Saint alikuwa amecreate like a platform called Wabe or something. I remember one. Yeah, for streaming. Yeah, he's the one he was part of the people who are coding it. Kwa tuna boost such things. But so imagine it has to be like a policy thing. Me I thought about it because Wakenya hawezi collectively. Unajua nani? Idea. Some of our iko nini ya Kolo cause in a nutshell he breaks down even the steps in publishing music for you even to earn vile unafaa ku earn and get. Ndio wezeta su mtu akitumia. And get. Wasana fa ku aware of such. It's haishangi tu kuwekwa kitu pale hivyo YouTube. Weka msanii enda ujiregister ka kampuni. Register yourself as a company such that mtu akijaribu ni company law ita apply to him because he has entertainment law. Na pia in the same breath mimi nasema pia gava and law making bodies wanafaa kuweka certain policies that favor musicians, hata si musicians, entertainment industry as a general. Like policy kama even Kolo mentioned this. If you are an artist from outside coming to perform in Kenya, we double your tax. Just to keep you off. Actually, Nimaf ali suggest. Yes, we like if you're Cowen Diamond Platinums, yeah? The money will take the withholding tax tutachukua from your money, like 20%. But if it's a local artist, it will be like 5%. See, that's how it's supposed to be. That's why our tourism inakuanga hivyo. You always pay lesser. But why can't it apply everywhere? Si ni kwetu. Ndo nasema kama gava pia hawatake it upon themselves kuweka certain policies that zinaweza boost. Alibakio nini by kusema kuna venye wanajua mimi nilikuwa naambia hata kusaidi kitu. Nyinyi mko na influence more than a politician. But in Kenya the politician is the celebrity than you. Yes. And inatitiwa hivyo. Unaniget ata make the news. Better nini mbele yako kama msanii. So inafaa wewe msanii u take the news back. Nigerians apparently ningekuwa msanii wa Kenya ningekuwa na wa show stop kwa hiyo tao mngekuwa mnanitafuta daily. As in it starts here me as a telota wasanii start by beating down the government's policies. Stop. Yes. So that's what really this is alleged information. Like in Nigeria, easy ma radio station na wangefika bei ya kulipa kuplay certain songs. Cause government wapati incentive. If you're playing Nigerian music, it's tax free. But if you're playing foreign music, you have to pay that tax. That's for why the corporate Nigerian music is thank you. Just Nigeria. put certain measures in place. Even a DJ in a club. Ufai ku DJ ati ngoma za. Tunafaa tuwekewe tax kwa ngoma za Nigeria
za TZ programs za TV like Citizen wanafaa kuambiwa if you're viewing for example and applause to I feel like it was unajua hizi ideas zote zinaweza work if and only if the government is willing to share the influence but hawataki wanataka wao ndo remain the influence ya control mwananchi because kama gava inaweza announce kuna curfew na watu actually waobey curfew it means there is someone people are listening to ku keep mwananchi stupid you know the only plan ya gava inaanga you know the only plan because wasanii wanaweza get crazy money because imagine kungekuwa hata nilikuwa naambia kungekuwa na theater halls kwa mahood nini vitu kama hizo watu wangekuwa na earn from the grassroots like from hata singe need kwenda KNT kuweka play kwa stage nanipata fact up juu nilifikiria mtu anaishi Nyeri anataka kuact lazima kuje KNT hiyo dynamic man kwanza in the age of the internet mali unaweza nitumia part ya script ni act na tutumie video really I make sense are we still going to KNT to source for actors and actresses nakwambia nini gava inafanyanga ule msako huko mashinani remain tu kukaa kwa mashinani msemba kataki kuchange look so msema tu the same clothes. If you don't want your people to become smart so that you can get this money na bado unataka kuitoa wapi no wanataka create workforce too I don't get why are they taking the malicious approach this is my case in point as ule doka liletwa kwa mwaf alikuwa alikuwa anasema in Belgium 55% of your earnings ni tax but these people don't complain because when it comes to the conditions of living you don't feel any weight all weight has been lifted school is free treatment is free you get me hata sisi we can have money and pay taxes as long as the system is working ukiniambia napata housing you better be giving me that house ukiniambia naweza tumia NHIF kudanganya why are we lying nimekupea pesa thank you why are we lying the mwananchi needs to just realize by the way anaweza get better na anaweza bargain for better that's what we are saying yes you need to bargain for better na hii si mwananchi yako Nairobi najua wanasikizanga ma podcast na wako na access ya technology but inafaa ifikie mwananchi mwenye yako huko mashinani cause yeye ndio mwenye anatumiwa sana au ndo mbogi au ndio nyambebo akili wengi wao mimi naweza kushow for free au ndio nilikuwa nawaambia au ndio atakieta kuchange clad msichana unaona kama lazima ishi tuna clad jamo unaweza kuwa na clad kadhaa na ufue cheki acha kubie vivo unataka baka mtu anakaa kama hata ya ugangi nako kwa river around as in ukiangalia by them sako moshadha kuna wenye unameji level up kuna wenye na think but kuna wenye sasa wamejieka tu chini kabisa mbebe wa akili I don't know why tunaekanga tu vitu tufanye kufanya case in point kama payment ya help si ndio umepatiwa loan usome by virtue of you not being able to repay back this loan inafaa kuambia gava something that watu hata as much as wamesoma they are not still able to create any income yes that's what I'm asking that's the information you should be pesa. Thank you they're not getting money for this place census mna create workforce nimekwambia why are you conducting census tuna remain in the same situation that we've always been you come ask me how do I dispose my garbage nishakwambia nalipa 200 are you either reducing that what are you doing this information why do you want this information why do you want to know which means of transport I use where did that information go Hakuna mtu wa census na hiyo time mimi niliconduct census there has been no feedback on our end as agents but yeah that's what I'm telling you kuna very many loose ends in this country kuna tu loose ends like something uchafu god damn tao is looking miserable huku chini wachana na huku kwenye kunekwa kabro respect to that kuna hii part acha hata ni mention ndio isikike hapa there is this part in BS literally the whole center ni garbage hadi mat zina go round imekuwa roundabout and it's growing as every day as I pass there it's inapanda sakaja ni wa kila mtu mimi sielewi sakaja ni wa mbogi hii side huku chini OTC wapi that side of town is never clean hata mtu ambie nini ama sipendi kwenda huko mimi
sijawahi penda kwenda. I'm sorry guys, sipendi kuenda huko. Oh no, we're just brushing shoulders. Ama wa Kenya ni wachafu. Let's think about it guys. Do you think si ni wachafu? I do think you guys are dirty. Let me tell you one thing. Mimi kulita nakonga ni kama nimeanguka. I can't litter. Dog poop. We need to have that discussion right now. So mimi niwaambie context. Ngoja niwaambie Wakenya mwache kwa. niwaambie in Bob Marley's words, we human beings converted the jungle to a concrete jungle. In the jungle you are allowed to take a dump any fucking where. Unanipata? It will decompose. It's not plastic. And all animals take dumps anywhere. Unanipata? Point yangu ni you can't tell a dog how to behave in a natural setting. Na when encroach the natural setting kwa make kaka foreign. So dogi yangu ikipupu, I ain't picking shit. That is just wrong. Mimi so at least move it from the road. Imagine this, I was telling Frankie this, like, but move then it. nikuulize Charlene, basi dogi mwitu ikipupu kwa barabara nani utoa? Like it's exactly that experience that is Mbuzi making me zinapupu kila mahali. Ng'ombe zinapupu kila mahali. Animals are shitting everywhere in this concrete jungle. Don't ask for mbuzi watoe. Ndio maana nasema we don't need any more shit on the road. No, we don't need to be creating concrete jungles. We don't need Okay. We don't need to be creating concrete jungles. You make sense. Okay, then if there's grass everywhere, I see mind. It's nice. And your dog has poop. You're not talking about littering, Ukikula banana utupe maganda na ukikula kitu iko kwa wrapping ya karatasi na utupio karatasi, una feel gani more guilty? Niambie tu size gani obviously the paper because I'm like, hey, how long will this take? Na wewe tembea na maganda ya mandizi cause itaanza kwanza on you hadi. Point yangu ni we are meant to live like natural beings. Sindo fuck up the environment. That's why tuna need garbage collection. Tumekuwa wapuzi. That's why nakwambia actually let me answer your question. Let me answer your question, Shashaline. That book yenye it's our turn to eat. Kuna ile chapter nilikuwa nasema marikiti, the moment I'll try clean marikiti, walipata kuna layers and layers and layers of dirt such that you can't even clean it. Nani get? Ile siku alijaribu clean marikiti na walianza ku clean harufu ilijatao for like more than a week. Na si tao peke, tao, marish, hizo ile tena sound tao. Ilinuka. Because the more they were getting deep, they were discovering there's just another layer. Did they manage to get it all out? Yeah, they did, but harufu ilibaki for like a month. Unani get? So, Kenyans, we are dirty. We are dirty creatures. Man, do you know why? Even corruption yetu is just like that. Do you know why? Actually, I'll keep big upping Kolo as we go on. Because Kolo alisema, we've just lost how to treat man to man, each other. As in, a man in Kenya and a man in Kenya can't just eat and be contented even if they're not in good terms. Unanipata? Yeah. Unlike other countries, Uganda umemit wanamagani or see eye to eye in things, but they still get things done. Do you know what Ugandans usually do? Like have a huddle. At the end of it all, they just tell each other, is it okay? Like they just ask it, is it okay? Like you have your opinion, I have my opinion. Is it okay now? Yeah. So we are not okay socially. So we really are not. Let's just move past it. Yeah, so it means hapo ndio uchafu yetu inaanza. We don't move past. Juu kama mimi juzi nimepanda mat, nimepanda zuri. Na mumehanki bao imeandikwa rosters, survey, all sorts. For you to tell me hauingi kwa service, na have paid 60 bob. Hapo ndio inaanza uchafu. Why would you just do that? And mind you, service haina jam. It's 2 p.m. in the afternoon. Jamani. Mbona tuko na hizo roho bethe? Mimi I have a problem. Hiyo tu ni roho mbaya. That's why. And no one in that matatu even is saying anything. You know, if someone says something, if I'm not the only one, they just act what wananiangalia to like, oops. That's why the government thinks and knows, we can just fuck you all up and you all won't do shit. Because you alafu niwaambia sasa hiyo uchafu ya bias natoka wapi? Mchikia sana anapika mangwete hapo. Yes, exactly. Asa anapika mafruits hapo. Au anatupia takataka hapo, unajua no one will ask them. Yes. Because no one is socially responsible. No one can ask each other about anything. But then again, hebu niwaulize, hizi taxi zetu kwani zinalipanga nani? Kwa sababu kama hii ni kazi ya Kanjo anafaa kuwa hapo, like there should be someone at all times. Kama kuna
hizi shops hapa wamezialau kukua hapa wanafaa kunafaa kwa na authority over these things. There should always be no kwa maana watu wakiwa high school kulikuwa na authority ya dom, kulikuwa na authority ya entertainment. There should be authority just because human beings are capable of going out of control. It's simple. Mimi nilikuwa napenda Moi vile alikuwa ametukalia honestly. I'm sorry for all of you who think sijui it's backward blah blah blah, but your minds are not grown enough to be left alone. Nyinyi ni wale watu, you can't work under pressure, you need supervision. I know what it is, and I am always saying it. Atujai kuwa embedded in any kind of culture, grounded as any unafaa kuwa na some self drive. Tunajua tukiamka tunafaa kumove in this direction, tunafaa kufanya hivi. Unajua there's some flow. Ukiwa Uganda ukiamka asubuhi, do you remember matoke and beer, watu wanafungua shops zao pole pole. There's a culture. Watu wakienda kuona Queen, people actually queued. Yeah, it took watu wakanjo kwanza kuambia watu by the way tao inabidi mqueue. You can't be fighting for matatus anymore. Imagine Beckham. Some instances watu bado watafight when Beckham it's raining. People just become unruly. Beckham queued. Thank you. People queued. Beckham. You know that is the reason why nilikuwa napanda double M. Mimi nilikuwa nataka tu queue nifike kwa match nikae. I don't want to fight. But unajua by the way kweli ni nini if we become socially responsible as people, leaders watakuwa forced kuwa socially responsible. Yes, because now tutakuwa in a position where tunawa question. It's kind of a respect thing. Why are we turning a blind eye? It's like what's going on? I don't understand. Watu wanaangalia tu kando. Like what wanaangalia tu. It should not be okay for people to watch police harassing people kuingia kwa Land Cruiser hizo zao Land Rovers. Mbona unabeba watu juu? And that's what even Kibe said when he was being arrested. Why are you being disrespectful? Sijakata kushikwa. Are you arresting me? It's fine. You don't need kuniinua juu. And it's not okay for people to be watching and be okay also. Jumaju mtu somo rights zake. You have a right to remain silent. Anything you say or do will be used against you. Mimi by the way, and you are told this to is a not disclaimer. Arrest. Kama kuna polisi anasikiza hii podcast, tell your friends. And it's not only police. I'm white as fuck. Mtanipatia the law or else. Actually Charlene, nilikwambia ina affect our film industry mpaka atujue hata masansi wanafaa kuact aje. Oh my god. We can't even act a police scene. A police scene is just pathetic. The closest we've gotten Bebeta ilikuwa moto until wakaleta ile police scene ya kwa church. The closest we've gotten is Inspector Mwala. That's how our police are. That's as real as it gets to our police. Mimi by the in my head I know ukikuja kuniarrest unafaa kuniambia rights zangu na uniambie kwa nini unaniarrest na unipatie warrant. If you don't have those things, I'm going to act so crazy. We'll wonder why you're arresting me. Respect for each other. That is what matters. As men. Na me I'm always saying kunini as inaitangwaje hiyo kitu ya kuitaita wasichana wakipita. It starts there. And I don't know why men can't get over Taunting. that shit. That shit is so disrespectful. People still do that. Yes. Unashanga uliamka asubuhi ukatoka kwa nyumba yako unatembea kwa barabara, your head is that empty. What is wrong with you? Wewe akili yako ina kitu yote inafanya. Yaani tuna watu bado unyemea kuna madonda pale hivyo walikuwa na madeki wakiwa kwa shimo wakikimbizana. You're like what's up with you people? That's why it's a woman's world right now, Charlene. Me by the way, I looked at the environment nikajiambia hata pia women. What are they pia doing? Women where hygiene kwa hygiene. Those women who don't wear panties. Hebu niambie that is those super hygiene. Who are these people? I heard most women right now don't wear panties. Why? Youngers. Why? What's the reason behind all this shit? Maybe even by the way, dressing skimpily nani uncalled for, pia hiyo it's a problem. We need to talk about that. Sijui kwa nini mna dressing and skimpily. Skimpy dressing is you can't be going to the office in a miniskirt. Yeah. Let's talk about this, Becky. Come on. Becky. Na kuna baridi. Aimata kama umevaa trench coat. The office is no place to be wearing a miniskirt. Maudhui. Utapigaje photocopy? Thank you. Utangusha utachukuaje peni kianguka? You are actually making people uncomfortable. Unapea Ken pressure. Una make us uncomfortable. Unapea Castro pressure. Castro Ken. Yes. Unapea ka Sean pressure. Ka Nigel. Yeah, hygiene is major. These are the people. Ukiniambia ati
it was a woman saying it was a woman saying that observing that most young women squeeze kuna some white patches kwa thighs. Sini nani msichana this chick who got married Shonarwa. Yeah, she was saying girls are not wearing panties. Wasichana wameamua tu they don't want to wear panties, they don't want to wear bras. Have you noticed? Okay, this bras thing also. Bras nipples are out there. If you don't have small boobs, you better there's that wear motto, she let the titties fly. Ni let the titties fly and let it. So inasaidiaje? Let them loose. Inarudisha kansa chini. Apparently there's that and there's them not sagging. Watu wache tu kuvaa. Kuna hizi push up bras. Stop just wearing bad bras. This is what I'm saying, Snyder, yeah? But just look decent. Me just jellico over bra or not. That's make what sure I just not say. being like Missy Pendi ati you're not wearing a bra and we are evidently seeing your nipples. Everything that shit is there. Annoying. If you know you're not wearing a bra, like, just put on a t-shirt, put on a hood. Is it that some body types are obscene? Ama people just make them look obscene? Yes, imagine it's there's your some dressing. images. I'm not slandering you people. Maybe you just love being like that. Like Skimpy. It's obscene to some very bad extent. It's not exciting to anyone. It is scientifically You cannot be wearing a lace top with no bra. You're just walking with your boobs out and you don't want us to stare. Or to feel uncomfortable. nikibonga kwanza mika jango unanipa kazi ngumu ati nikibonga ati unaniambia you have naughty eyes. I'm seeing video. You remember that chick? Yeah. Like her top is completely sheer. This chick is not wearing a bra. So you can clearly see her boobs. Odeni watu, there's Rihanna, then there's us. As in, atuwezi, come Rihanna. on. We all want to be Rihanna. Rihanna, let me tell you guys the difference. We want to see her. Yes. We have been seeing her. We love ain't to trying see her. You, God, especially not when you're next to me and you expect me to just act dead and look right in front and not be bothered by People anything. stop being shameful, I guess. Ni aibu tu, isijui aibu Let's imeenda get wapi. some shame. Na Hatuna hygiene. aibu. People, can you shower, please? As in, mbona utoke kwako na People make unanuka aibu vibaya? these days look like, I don't know. Do you think watu wananuka vibaya wanajuanga wananuka vibaya? Mimi, I think hawajui. I think wanajua. They just ignore it. You can't not know. If it's disturbing a couple of people, wewe kama your scent is like air freshener. Oh my God. Where It you just must know. doesn't make sense. Like, so But how do you not unaamka. smell it? Wait, me, I'm always trying to get this logic. You've woken up, ukachange tu nguo za kulala, ukavaa tu nguo zingine, ukaenda. Day one, Or day two, or day, what is the because context? I feel like mtu mwenye anafanya hivi si amekaa siku kadhaa. Like if you're really stinking like that. How do you just not shower? It's not taking anything from you. Okay, what makes people not shower? Nini naweza kuwa nafanya watu? Cold. Sasa how is that? Sasa kuna watu wenyewe by the time nikwambie mimi mambo nimeanalyze. Watu waoge despite these excuses we are giving. I'm not giving excuses. I'm saying it's a mental hurdle they need to get over. Oh yes, it is a mentality. Unajua pia kuna kitu acha inaanzianga hapa hii tabia acha nikwambie inaanzianga hapa ni wale tunasemanga nafaa kuoga. Then 1 hour later nafaa kuoga. 1 hour later nafaa kuoga. Kidogo nafaa kutoka na sijaoga. Acha ni freshen up nitoke. So umsema creating usiweke kuoga kama task. Freshen up. Ngoja acha ni get mental hurdle. Okay. This mental hurdle is called kuoga kama task. Usiweke kuoga kama task. Isikue kazi. It's a 10-minute thing that doesn't even take away anything from you. Nika kubrush meno. It's a 2-minute thing that just freshens up your mouth. Unanipata? As in watu wamefanya hizo kwa kazi ni juu ya concentration time span. Let me take it to there. Now that it's mental. Mumeka kwa masimu sana mpaka mnataka kupanga masaa ya kazi zingine kabla nyinyi upangia masaa ya simu. Hii simu ni recreational. Let's get it clear. Hii simu si lifeline yako. Right now simu ni everything. Ni sawa lakini si lifeline. Si lifeline. Imagine sasa utakuwa hosi na uko mbaya, you won't have your phone there. When you don't have health, you don't need your phone. Have health first, then your phone ni leisure. Business unafanya kwa simu yako ni just an extra advantage. Phone haifai kuwa top of priorities zako. Muonanga watu wanafanya kama big ama billionaire na sijui nani.
akwangia tuna simu for ati kushinda kwa simu, wako na simu for communication. There's another purpose, that's communication. But that is what simu ilikuwa for in the first place. Sasa unajua sasa vile umepangia simu tasks, unafikiria status zako za life zinafaa kupangwa hivyo, mpaka mtu anasa kukata makucha as in watu wache uchafu. Mimi sijui uchafu. Or do you think ni jua Kenya wengi wameenda boarding schools? Unajua huko ndo watu wanaendanga kuficha uchafu. Nimekuwa boarding school but tulikuwa na uchafu but tulikuwa tuna manage. You're naturally not a dirty person. Kushoto tu on the down low in Kamusinga by the way ukipita wiki moja It's on a mic. Let me mention this shit. Kamusinga, we are sorry. Boys school zote watakuwa na kabila kuoga. Sasa nikwambie kukabila kuoga 1 week it's acceptable. Sikiza acha ninget tweet for boys. But sasa ukipita wiki na ilikuwa shule juu mko wanaume tuko nyinyi mabeberu, waelewa? Nimalize hii analogy juu wajango tugangi sana watu chuo, sijui mbona tukiwa chuo ilikuwa hivyo tu. Sasa unasikia ukipita 1 week ukipita 1 week upite weekend na uende wiki nyingine ujaoga, we ni anti shower, we sasa tunakutarget, we are targeting you. Unaniget mbona? Tuna believe that Monday to Friday, yes, as Jango unaweza kuwa busy nini, wewe ni mtu wa games, unapiganga ma passport games, kuna swa games unataka na oh my goodness, unatoa ishtuka pamoja. No, you can't be games za wogi. Kuna swa games kwa passport tu. No. Imagine hapo ndo hizi matabia zile, and I'm saying it, this is where people started not. Nakwambia sasa sikia ikifika point unaenda kuona mamdem lazima uoge. Nakwambia sasa umse akitoka, sikiza acha nimalizie story. Umse akitoka sasa akuja in the real world mali una meet madem daily. Sasa hiyo paradigm inafaa kushift tu. Unaanza kuoga tu kila siku bro. Hapana. I think you should also be practicing this basi during the holidays. Kuna case study tu. Kuna msako anoganga hadi snai kuna msako ametai hadi bucket chini ya bed yake. I knew a prefect kwa hivyo. Amefunga bucket chini ya bed yake. Umsako anoga daily. So umsako kuja kwa the real world na expect oge twice a day. Ati sasa increase why? Ni clean. He's clean. Zako na access ya shower. Should clean up. Yeah. That's exactly my problem. Sionani reason ya mtu mkubwa aogi. Mtu mzima tu unapoona mtu akumuosha. Yeah. Mtu mkubwa wewe na watoto wanukangi ati easily kunuka wana spray the whole body fluids. Unless anajikojolea and what. Yes. That's just not. Imagine mtoto ukimtoa hizo nguo. This is why I keep saying our schools should just be mixed. Because hadi wasichana kuna wenye walikuwa wachafu. If we are all together, hakuna hiyo room. Okay, I think that's why from a mixed school to wako sawa. Exactly. Hakuna watu wachafu. I don't know if they were showering every day of Lana, but they used to be. Hadi corruption, think about it. Very smelling nice. Why people corrupt in your school? Na school yenu kwaitwaje? St. Lawrence. Plug your school. St. Lawrence. I don't know if it's still the same. Our principal died. He was such a great man. We loved him so much. Alitupatia the best from we had prom. So nikuulize sasa, did you have corruption as much huko kwenu? Even between students. Tunaingiza tu kwa trip juu unajuana. That's the closest example I was going to. Like if you deserve to go to a trip, you'll go. If you deserve to go for a trip, if it's a geography trip, geography students are going for the geography. If it's a dance for Form 2 students, if they've chosen these Form 2s from this school are the ones who are going to go, they will write a list. Those people will enter the bus and they'll go for the dance. It was perpendicular. Yeah, but okay, you can like add a few people like prefects. Kuna watu kama wanaweza enda. Ex officials. Wanaweza kuwa chaperones. Yeah. Sasa Kenya hiyo list ilikuanzia A to Z imekuwa doctored. Unanipata? Juu kuna mtu anakuomkate mahali, kuna mtu anakuonini, there's just some dirty dealing somewhere. Kuna two levels, some classist things tunapenda kuweka kwa system. Hadi nongwa nakwambia hadi treatment ya teachers. Unanielewa? Ati kuna mtu mzazi wako kuja weekend atakuona hadi ukiingia kwa gari yake. Yeah. Chill. But kuna mtu that can't happen. Utambua tu your mom was here, she brought you the why. Alafu unajua mimi na feel kwanza ukiwa miss school Shalini hawezi pata hiyo leverage mbona juu
ukaweza teach hivyo vi different hata mamde mwenye kwa students body kuna katia watakuwa like everyone now will treat you but additionally to now for the parents it had that hawezi but you see katiana. people will still treat you they're treating different iko tu baki inafanya sana unataka kukua tu normal inakuforce kutaka kuwa normal you want to hang out with the normal people because the normal people will avoid you and the normal people involves girls. Nakwambia hiyo pressure ati yes umejipiga in a setting where kuna girls and boys nakwambia it helps. yeah It helps mpaka ikifika point ati unataka sijui kunini kujichocha hapo ndio kusema na mademo hawajisikii na wewe watakubash out to brav na itabidi level up unanipata hakuna point tujifanyeni babadume sana. I think we need such settings mpaka unajua kuna venye mpaka watu wasio walikuwa na hiding huku Kenya mtapata mtu wasio anajifanyia hataki madem but kumbe akiendeleza masipozium za CU yeye anataka kusukana akatiane huko in the name of Jesus. Just be there imagine bado ujaenda like shule ya kukua father and everything live out your life hata maybe utaki kukua hiyo whatever it is you're trying to push for right now. So hiyo ndio ngori tu ya Being Kenya real is the worst disease you guys have. Hamtaki tu jadi mimi niko sure hasa wanajifanya wa Mungu wa the current regime hata wanapenda to them hani akina nani I don't even know this the current pretending it has to have an end you sielewangi. I can't name names because they are powerful people but unakumbuka hii period okay this is what I remember like nikiwa church age ya 12 which years was I 12 around 2009 2010 hizo ndo siku church ilikuwa imeshikashika even the youth then were pretending these people were not holy ama nadanganya it was only in our church no everywhere hata holy sio ya kuenda hadi used to hate our church pa Class Baptist because of that. I just feel like there's a lot of lying going on here and I just can't stand it because mnaenda hapo hivyo mnapata service hapa kwanza 11:30 but hapana service itaanza 12:30 because the 1 hour hapo ni kusukana serious unanipata tunasukana kwa parking lot the main service ishaanza but tunapata watu wa youth wanasukana and then serious. After church it continues you're just like God when does this end then unajua sasa hivi Sunday is like a show of clothes a show of sijui who has the best car who has the best washed car who has lazima tu to bring levels everywhere ukikaa tu ufikirie kuna levels to everything sisi ingia church na gari chafu what do you mean umeenda na sins mbona tusikue tu church we're literally going to ask someone dirty. to wash away your sins you don't go with the dirty car then wash your car lazima uende the Sunday best clothes people used to wear sackcloths kwa Biblia. Me, by the way, I've never liked church. Wherever I have gone to church, I've never liked it. Everywhere. Ama capitalism in a never level 2 liked levels. it. Do you think it's capitalism? Yeah. As in maybe even in America there are, but let me tell you what I like, what I'm saying Kenya shida yetu ni. Na ndo nataka kusema hata it's different from Americans. If in America, Snai, you're from Texas, you own that shit. Like, I'm from Texas. I have a Texas accent. You know, I'm not trying to be from California. Kumbuka kwa Wu-Tang Clan, ule boy kwa anaenda church na madha yake. Si ati anajua anaenda church atatoa magrills na atoe manini. No, yeah. I'm still gangster like that. He still goes to church. Yeah, and I still go to church. I want to go to church with my mama. In the hood, yes, even gangsters go to church. Yeah, because they are known in the church. Hey, none of a bling. In the growth of the and that is why when they die, wanapelekwanga kwa church kuombewa. They can't refuse them. Yes. They've been going to church. Yeah. But in Kenya, atuna hata hiyo the foundation of why do we even go to church in the first place? Because it is not our thing. Hata mkitaka kutubash mseme it is not our thing. So basically tumezoea kuchora Saba7. Maana tuna struggle nayo. Au watu wanaenda hizi kanisa za Lejo Maria au sio nangi wakistruggle na hiyo wokovu ama kujifanya. They just meet there on that day and it's done. Na drums. Tumezoea kuchora Saba sisi in all sectors. Just bend to I don't know what. Tuna follow vitu sheepishly tu. Yeah, tujue hata tuna follow why. YouTube ndo nilikwambia YouTube sasa kila mtu akona channel. Kila mtu akona channel sijui anafanya nini. Do you even understand what actually is happening? Cause you know what content tuna means. Create content.
Kuna ring light and because no huwezi kunaniambia siku yako unafanyanga nini. Why do you think that information is important to me? And how sustainable is the information? That's why I'm saying it's not content. Because unajua started this thing of people watching what other YouTube people themselves started it. Sasa especially after actually time COVID, it's like sasa iligo to a boom. Actually Snai, let me answer you. YouTube wali make it a face yao more user friendly such that if you just have an email address, you can have an account and you can have a studio, you can upload videos, you can upload anything. They have opened it up to become a social app rather than just a streaming app. Nanpata moved into a new house. Why do you think that information is irrelevant? Not sure. The problem is unaunga tukianza hata WhatsApp nini it was just for communication. Yes. But sasa WhatsApp inafanana na IG, inafanana na Snapchat, inafanana. I even don't like this thing. That's what happened. Usiblame hata the users just follow what's being introduced. Like sasa hizi kuna communities in WhatsApp. Uko hapo kando, like open your WhatsApp right now, hapo kando kuna communities. So to may evolve from groups. Kuna groups sasa kuna communities. Groups sasa ni small. What's the difference? Communities are bigger. Communities ni kama wanajaribu kumimic Telegram with the Telegram wangana channels. Such that in your channel Snyder, people can just subscribe but you can't see who on Telegram. That's why Telegram is so anonymous or something. But sasa unaona wamecreate something to mimic that, like a channel. Unataka kukua kwa this strange environment with you strange humans. Mina blame us wanajaribu just mimic mingi iko faked. But then pia bona we as humans feel compelled to be there. Hiyo pressure ya ni kama ni hiyo mbona kuna hiyo pressure ya content. Nilikuwa naambia si pressure, nilikuwa naambia human beings wameweza kuwa more acquainted na cameras. Ndio maana wanaficha uchafu. Unanipata? Mtu anataka look good on camera but themselves anapitia ngori. As in uchafu nasema uchafu physically like fish actually uchafu physically, mentally, emotionally. You are hiding everything to just show me this perfect side or moment. Unataka kubuy the most expensive perfume in Lintons or somewhere ndio hide that unanukanga. Unanipata? Uogi wewe hata una shida unafaa kutandikwa hata in fact ninakwambia sasa hiyo you can buy perfume but you cannot shower. I think it's a moment of fame. Tunachora Saba for the moment of fame. Saba7 tunachora Saba for the moment of fame. Yeah man, missy get that moment of fame. Unanipata? Your instant, you that make the views. Never that serious, never that important. Mtu afanye ati drifting haul. Watu washafanya. Mkiniambia na Mokoro realize maboy wengi wanapiganga look my Air Force wapatanga boxer tu. Haja invest kwa boxer tu. Unanipata? It's the same thing I'm saying. Ndio maana unapata mtu ananuka tu ukikane karibu. But akipita anuka. Akipita anuka perfume poa lakini ukikane chini mtu ananuka tu serious. That's why tuna embrace nails and those things hygienic as fuck. Unhygienic. See hygienic. Unajua pia mtu ugonjwa tu kwa kumscratch. I always ask myself how does this for just shower, go to the toilet, like going to the toilet especially how do you handle a kid with nails? Unajua ubaya nails pia nails unajua zinaweza karima kama dawa. Umesikia hiyo story watu kunini kupoisoniwa wakibeba watu kwa mat. Ati mtu anakugwara then you start becoming dizzy na kwa mama yake na watu wengine they just rob you. Then unashikamata. If you're making people food, mimi nilikwambia nails are mad dangerous. So hizo tumewafoka kokaina. Nails are not good for. That is why lakini buni waulize what happened to like old teachings? Kwa sababu tukiwa hata primary you are not allowed to be in school with nails. Long nails. All prefects walikuwa naambiwa walk in the lines every assembly, check the nails. Si tulikuwa tunachekiwa kama umepasa, kama socks zako ni safi, you take off your shoes and your socks are supposed to be white. Do you think that's why we were told to handle our hair differently? Tuko namba to cut our hair because they were afraid that if we keep hair we'll just be dirty. Yes. Or go to some people don't know how to manage this. Untidy. They just don't know how to manage it. Black people just need to embrace their kinky hair. You need to wash your hair. It's kinky till it a lock. Inafaa ku lock. I should see my Afro guy. Afro karun na kapoa. I know. As in no cheki. As in to kujibox kwa. Hapana. As in it just lowers your points to like 0. Sikuwe mchafu. Be anything
but unclean. Dirty. People still take dips kwa rive. Alafu ujue sasa people kwanza in this public transport jamani mnajua tu vizuri mtapangana mpangwe so just be clean. Just be clean, please. Acha kunukia watu makwapa. Let us learn to embrace natural hair. There is no problem. Actually, Sharina, I think to answer your question, people who smell know they are smelling. They actually know. They know. Because you can't be smelling in a whole room and you don't know it's you. That's mad. Juadi cha nikwambia hadi mtu akinuka mdomo tu unasikianga uko na funky smell wewe mwenyewe unafaa kubrush meno. You should Juadi ukinyamaza sana mtu usikianga kuna funky smell. Unakunywa maji. Drink water watu wana unless you're not just conscious. Mimi napenda kukua kwa maji. Guys, despite that whether unapenda maji whether upendi maji just pendeni maji, find something nice to do. Mimi juzi nilikuwa na watch video ya kupika alafu mtu anaanza kupika hizo chakula kona nails. That's an immediate cringe. Stop it. Chakula yako wewe utakatakata onions, if my nails ubaki na harufu ya onions and they are short to the meat. I actually even have no nails. Niko tu na hii kitu hapo juu tu. Actually atupanguzaje matako? We have asked that. Atupanguzaje matako? Hata kufika kwa matako. Snyder imagine sprinkling spice in food. That spice actually lingers in your nails. They have spoons. How do you Hapana. Swali langu kubwa ni how do you hold the TP? Hata kama uko na kijiko at 1.5. Whether unajua TP lazima ushike fiti. Si washajua the art. That is my biggest question. Basi wapanguzi fiti. No one is wiping your ass for you. Basi wapanguzi fiti. Nakwambia na maana tu ni wachafu na nuka. Hata I told you mesho nilikwambia mimi speli duri kubwa sana juu bila gawade duri kubwa sana. Clearly lies. But yeah. Mimi na dema duri kubwa sana. When you prove wrong by wacha kuweka nails. Just keep your hygiene shit top. Cringe. Mimi naona tu nails naona cringe. Make sure they are manageable. As in beauty haiko nini. Hadi wazungu ndo naonyo na konga paint their nails because sasa tunawafollow sana. Most of these people who cook online onanga wamevaa gloves. They have cooking gloves. Chefs have cooking gloves. Gloves unuka nini? Like they smell like rubber but sasa you want to have nails. That shit. Si ukue tu huko tu sana. Kuna siku hizi gloves za karatasi za watu kupika. So nasema they're cooking gloves. They smell everything. Paper will smell like paper. Rubber will smell like rubber. Obviously when it's new ni hivyo. But sasa if you want to keep nails make sure you do such things and have nails that are manageable. Wewe acha nikwambie kama uko na duri kubwa la nails misha ku profile pole. I'm so sorry but sha profile but watu wako na nails jo hata no offense if you are applying makeup and you have acne on your face. Goja kitambo see people used to still do their nails but they didn't used to keep them long. Madam. The henna. Yeah, they just used to keep nice nails. Nails like even ndo nasema hata tu kutengeneza nails hata tu amtakosa job. Mtakuwa tuna the real job si yako. My nails ndo unanitengeneza. Even the new techniques I feel like they are ruining people's. I see people's nails are chipped. They have nails. Layers za makeup. We also need to talk about that. Mimi mambo yao kama unapenda makeup that's how it should be. But it's not every day. So nimeona pictures za Rihanna in Barbados guys. She has no makeup. She looks very very plain and it's amazing. She looks like she feels free. Let me say this and I think mtu atakuja kunicorrect. It doesn't matter. Ukizoea makeup it becomes a crutch. You can't move without it. Yeah. That's what I'm saying. Choose the days they put on makeup. What do you think, Frankie? I think the minute msichana anaanza kuzoea kupaka makeup and you fall in love with it making you look different. Deep down there is an esteem issue even if you don't want to accept. Yes, do you know why I say yes? How are you comfortable not looking like yourself? Do you know the black actually the black family is so big. The African family, let me say the African family. Unapata kuna Hispanics, kuna ase wa Mexico nani, asa wapendi makeup sana. Wa Jamdon wapendi. Wa Jamdon, wa Jamaica, wase wakina Rihanna. They don't live for makeup. Is for white people. Why? One, watu weupe wakitembea kwa jua, literally these people turn pink. They need makeup.
mtu ukani kama anaungua uso. Aya. So they have to keep powdering their nose. Powdering. It's not for us. I don't see why I need makeup. I don't even need sunscreen. Let's be honest. Hata Waarabu have seen them juzi ya mademo kaza kuendeleza mafuta ya kupaka kwa vitu mingi kwa uso anakuwa white. Nimeona juzi wengine wao si wengi. But Waislamu wengi na Waarabu wengi wa Somali wengi pia wanapenda natural beauty. Yeah, me I'm for natural. They'd rather even do henna and all that. Way. Mpata. Na makeup still umesema it's for special occasions. Upate Eid kubwa hivi labda ndio watu wamego all out. Unajipodoa. Lakini on a normal day you just need to look. You're just like beautiful. Yourself. You're just beautiful. As in na ni so many chicks Unaweza. wako tu sawa. Unaweza. You really don't need makeup. You don't need to shave your eyebrows and draw a whole other one there. Yes. We got new bros, guys. We got new bros. If you just have bros, go shape them up. If you don't got bros, leave them alone. There's a workmate of mine aliniambia ajawai shika eyebrows zake tangu azaliwe and she's never even seen them. Do you know the last time I touched my eyebrows? I think the last time tuliendanga na wewe in town. Hey. Yes. Nilimwambia. And they look like this. They're still negligible. But yes, kuna venye tu tuko na uso different. They're supposed to look like that. We're so beautiful. Sijasikia hata msanii yeyote amekuja huko akasema Kenyan women are not beautiful. And for the most part I feel like si ati Wakenya upaka wasichana Wakenya upaka makeup hiyo sana, but wenye wanapaka pia nyinyi mna overdo. Sasa hizi kuanza kukuwa nayo clutch. Kuna hiyo pressure. Kuna hiyo pressure mpaka wanafanya tu normal wenye wa need wanataka kukua nayo. Wanataka kukua. As in ushaienda to a forum but where. What do you guys get this time? Tell me if you've ever felt this, Naida. You know, ukienda forum yenye everyone is in makeup. You even feel less official. You're like, kwani, what was happening? You're too freestyle. Yeah, what was happening? In never two jeans with my nice top, lip balm. You know what's up? I'm looking good. Hey, watu you Issa-Raing this shit. Hey. Yeah. You Issa-Raing this shit. By the way, on a normal day, I feel like I'm Issa-Raing this shit. Issa-Raing is so beautiful, guys. Yes, man, just rock your canvas and jeans and, you know. You'd rather sleep or rap in the mirror than put on makeup. Imagine. No. I love it so unhygienic. Like, what if I feel like scratching my face? What if I feel like scratching my nose? Nilikuwa naulizanga sasa. It is very unhygienic. Sasa mtu akisweat na kunaenda ngaje? That's what you have to have them in your so bag. So now you have to have like original makeup and they make their keep, levels to these things. Repairing. So imagine the time you have to research, get the color that matches your skin tone, know how to apply these things. Guys, sasa tutalea jamii sangapi kama tuna compete on makeup levels? Skin but I don't think millennials want to lea jamii. At skin care. I think millennials wanataka kulea. So who do they leave this world for or to? They have to give birth at some point. Yeah. you must. The population has to go. I don't think it's an enticing thing for them. Ile ngoma mtoto singuo utaomba mtu mama. Kuna setafika nguo umezoea kuvaa na kata kutosha. That kid now can make for you that new cloth. That with my colleague today. No, umeget hiyo metaphor. Itafika point nguo umezoea kubai na kuvaa zitakosa kutosha. Itabidi mtu hii ndio akushone na kuvalisha hiyo nguo. Na si ati inamaanisha atakupatia inamaanisha atakupatia new perspectives in life, atakufungua akili, atakuona ufanye one life differently. Utakupeleka na rada sasa. Wache kuona tu maisha ni one dimension. The conversation was around, she was saying the fact that chicks of age hawataki to give birth like early. They don't want to be in commitments, in relationships. Yeah. Like during their time, as long as you've started your family with someone, by then it's do or die. Hakuna mali mnaenda. Mpaka watu wakuwe watu waweze jiweza. Mnaweza achana sasa. Ndio sasa mnaweza achana. Yes. Yeah. Yes. But sai we are just calling things quits. Alafu akasema watu wengine they don't even want relationships. Mtu ako 35, no offense to anyone. You're 35 years old. No kid, no relationship. That's what I'm telling you. Those are the kind of millennials I'm talking about. These random people who just decide how ataki ku procreate, ataki ku in relationships. They just want to be procreation is very good by the way for the, if anything, for the companionship of your children. Yeah. I think it's important. Shams, what you doing? You want to speak? Sorry. Procreation is important, not because of that only, but because of also legacy. Kwani hizi vitu unafanyia nani? Because by there
someone should just stay here preach your word And hivyo if you sana. die tomorrow, you guys look at plants. Imagine if a tree just dies and ceases to exist. You can't even tell anyone this tree used to be here. That's why every There plant are no remnants of you. that's why plants, even if plants flower Yes. and give life to other plants before they can go out. You need to do maana. But the factors to this, mi sijui kwa nini watoto hawataki kuja. And as people with kids, we can tell you guys, you overthink a lot. There is nothing major that is going to happen. For someone to say ati chicks wanaogopa mimba kuliko ugonjwa, you messed up. That's messed up. That's messed up. There's really nothing to getting a kid. You should have met my auntie who gave us Kenda, our dog. Yeah. Our auntie actually wished angekuwa na mtoi sana rather than kukuwa mgonjwa. Unaniget? Yeah. Kukuwa mgonjwa ina take away a lot of shots ungekuwa nazo in life. Unanipata? You could have had a shot in seeing yourself in another person or seeing a miniature version of you. There's no mini creative, but I can assure you stay create kitu kaa mtoi. And this is a message to mtu wako na mtoi, you feel like you made the wrong decision. It's not that serious. It's just giving life. This life will be someone. They're not attached to you forever. Immediately the feeling is the most important. Hawajui tu. Let me tell you now. Walking to the door, you just see the something minute that is, that cord is cut, literally this child is a person in this earth. Alone. Sorry to say, but even if you die, the kid will survive on formula milk. Literally, the kid doesn't need you anymore. Natakula food, natagrow, atala. Stop overthinking these things. We are really, really overthinking, and we are scaring younger girls from even trying to get kids. It starts somewhere. Yes. Lazima hii social responsibility anzie somewhere. Because by the way, ukiweza kusema by the way hata msijali gava inafanya nini. By the way unaujali lakini all in all your kid might grow up to end up in a sector. Yes. In a sector that government is just fingering. Anafinywa tu pia mtoe wako huko. Hizi misconceptions ni mingi. Don't get a kid when you're not planned. Ni sawa, you need to have done your math, but all we are saying is your main goal in life isikuwe pia ati sasa kuavoid kupata watoto. You're running away from it like a plague. Thank you. Running, like it's the biggest undoing that will come. Unajua by the way hata heartbreak ni worse than having a kid. Mimi naweza kushow. For free. Heartbreak is worse. For free. Heartbreak is a disease. Yes. It's actually diagnosable. It's actually a condition. It's a condition. Your heart beats slower when you have a heartbreak. Oh no. Yes, that's why you feel heaviness, you want to cry all the time. Yeah. Oh my God. We are emotional beings. That's why someone can get never even forget that. Ndio sense za kwa tu mnono kule. Yes. You just even lose your physique, or you lose your weight. So watu mna heartbreakiana mnasikia? Yes, please. You are killing people. Unajua if it was do or die by the kitambo, we can do this. My grandfather was married and I don't know if he enjoyed that marriage, but he was there. Mbona tusikue patient with each other? By the way, that's the he whole decided problem. To be there. It's a decision. Even in our relationships, people don't choose to be patient with each other. Yeah. I don't think anyone enjoys being in a marriage. It gets hard. It gets annoying. In the words of Michelle Obama, she said, she's been with Obama 30 years. And for 10 years, she could not stand him. Thanks. Kuna time tu utaki kuona mtu. There was a point I was seeing my grandfather was not enjoying. And I don't know what. And me sijui how people think it is, but fucking all the time, eh? They think it's fucking all the time. Rosy, you know. She's having difficult anapika ugali conversations. hivi atu unamfuck. How? There are times where situations get real, where your opinions will differ. Yeah. By default. And imagine you have to talk to the end. Yes. Where you are like, yes. To me differ, but umesema waganda wanasiambia nanga. It's okay. Are we okay? Is it okay? The word is, are we okay? Yeah. We need to be okay, man. Yeah. Disagreeing to agree is normal. Kuacha mtu juu ya do, sorry to say, is such a petty reason. Yeah. What is that? What is that? Why can't you just talk about it? Even some standards you're setting, they're just, not real. Not real. You're not being realistic. Kama tungesema saa even 97 podcast shout out. Wanasema hiki tu. Tungesema saa you only date people you are in the same level with. Sorry to say mademu wengi wangeumia. Some chicks in the estate feel really hot. And you don't even talk to other guys
in that estate. Na pia You even majango, made it known. na pia nasema kwa ukweli majango wengi hawatachukua watu wako level yao wengi wao. Itakuwa hard. Watakuwa wanaangalia wanasema hii ni shida. Hii ni shida. Hii ni PhD shida. Hii ni engineer shida. Hii ni daktari shida. Ataogopa. But ataangalia sema anataka hapana. I also feel it's that. Sindio? Like Emotional women intelligence, won't put themselves where they don't feel like they are wanted. Wacha nikwambie. Msichana ataanza flaunt in front of you when they catch a vibe. Believe me. Hata afanya tu hizo vitu aimlessly. She's also interested. Hapana, unajua You can't be fearing me because I'm like that. we live in a society whereby the woman still prefers to be hunted. Yes. And the man can't hunt something yenye anaona Why you fearing? Me na feel Sikufia. generally, let me tell you Sikufia. how I feel like the dating Sikufia. scene is. Ni reality iko kwa ground. Reality iko kwa ground ni the landed woman in Kenya amepewa kichwa kubwa ka lollipop. Ni ukweli. Most women, this is from my view. Unaambo of ulipe the mahari ya dating 1 scene. million mtu ameenda university. Yes, na feel many women are being unfair. In society tuko si wote. Let's just do you guys really think about things? We are the same age, yes? Sorry, Shaz. What are you trying to say? Okay. We are the same age, yes? I'm 27, you're 29, you're 28. Your living conditions are my living conditions. So when I expect you to pick up my bills and there's no contribution from my side because I'm being stuck on, I'm you are female. supposed to provide. I'm female and you're you male. are supposed to take me out on dates. Are you really being realistic? You are supposed kutumiwa fair. Do you know, sorry to say, and I even had this on Over 25 on some episode. These chicks were saying they don't tell their partners their salaries. Yeah. Actually, they tell them ballpark. People don't Actually, because if tell I their ask you for partners. money, you won't give me. Isn't that a degree of selfishness? Why are you even then inconveniencing Then them with una- your bills? Pick up Then your bills. una expect tu jango bado aende build for you guys. Thank you. With what I money? provide na bill. Na wanaume pia mwache kwa lambistic. That shit is not okay. Usikataa buda. You should only be picking up bills for someone who is at home raising your kids. Eh. They have no money, no finances. Mtu mwenye mnawakinyi wote nafaa mnapelekana out. Yes, if we are being kama tunaleta equality, let's be equal all all the way. Yeah. And that's what I like about white people. White people wananga hii mambo ya money is supposed to, maybe black people in America, not wazungu. Wazungu, it doesn't matter. And look at if you're a man or a woman, if you're good at cooking, I'll cook. And look Doesn't at- matter if I'm a man. and look at Yeah, the the society family is mali penye tu, the dad is on that cook. and look at the society of It's the not a black bad people thing. huko Versus white thank you, people. Thank you. As in huko hivyo ndio unaona sasa mambo ya single moms ikaa huku tu iko a lot. Yes, Na they're just huko living like us, but huko. Because of your mentality. na huko unaweza tell ni because to them tuna stress to jango to black. Thank you. Tunataka You're kubwa ka setting job. such standards zenye ni absurd. It's just crazy. Ule kijana wa Isarei kwa ile movie Isarei yeye insecure ule kijana boyfriend They got yake back ex wake. together, guys. Yes, Go but back the ex wake together. alikuwa na try. Yes. He was Yes. trying but Yes. alikuwa anapewa pressure hakuna. Unapati nilikwambia hadi boy kwa pressure hakuna. That's why hata ali end up Coronation, he's not doing enough. na nakwambia He was where really Why? trying. And why? hadi Kola alisema hivyo, alisema hasa wanaibia wasanii anawahurumia kwa sababu they'll never know enough. They'll die in those mansions not knowing enough. Yes. Unanipata? They'll chase money and they'll chase cars never knowing enough. Not knowing enough is such a bad disease, Naida. Hebu think about it too. Wasichana wache kuwa waamini. Watu utakuwa Chris Kirubi lakini bado unatafuta do. Utakuwa Hujui ni ya nini. ujuna exactly. Why even looking for this money sasa? Exactly. By the way, hata machali wache tu kwa walambistic. Once unaona reda ya dem ni do, leave that bitch. Kuchora saba chorea. Saba7. Yes. Wacha kuchora saba. Yes. Na pia mtu kananuka, kwanza turudi kwa hygiene, mwambie tu. Oh my God. Mwambie tu. Na watu waoge, come on. Isa baridi kwanza. How do you tell A someone? full adult. Kwanza unajua How do you the tell someone? the weird part is what Let's have that convo. Especially if someone is close to you. Yeah, how do you tell this person? Because Mimi, by the way, I don't mind telling you, but how am I telling But no. I think Not when how. it comes to hygiene, Just be real. you It's just gotta personal. stamp. The one nimwambia in Kamusinga we had that rule. Ukipita weekend na bado hujaoga, wewe tumekuweka kwa reda ya anti shower. Nani We're all get? coming for you. That means you don't shower. Aha. So in the house utakuwa rada yako, kwa class utambia prefect wako hadi yake rada yako. Na hata mtu anaka round wewe kwa class utakuwa nasikia uvundo, utakwambia bro kwani rada ni gani? Juu kesho ukisimama unanukisha mpaka boxer you guy. Cause na feel if it comes to hygiene,
kama sikushow. Okay, so now what happens to people who are like very bad? Yeah, actually let me get to Kuna it. watu Wako na bad body odor. Yeah. Invest in cologne. Na mimi nasema unaona kushower actually takes away like 85% of body odor. So mimi naweza advise mtu kwa huyo basi make sure you shower asubuhi. Kuna snai. Nimekwambia kuna sasa kwa na school kwanza wasichana. You cannot skip a day of showering. Morning na jioni let me tell you baridi. No usipoga unaenda kusema kwa nani? Mashon mwenye atakupeleka to all the female teachers to tell you why you need to shower every morning and evening every day. Taoza. We know the water is cold but everyone else is doing it. That's me na ni boa tuko kwa mat jusu tumefunga window, it's unbearable. Watu wananuka miguu, watu wananuka tu nywele, people are just thinking as an adult. Unakumbuka story ile ya ule pon staff fulani alisema sijui alienda kudinywa kwa some petrol station, then came back and the boyfriend ate her out. Imagine how but mimi I knew a girl back in the day alikuwa naenda out and she moves like venue to venue and she doesn't go back home, and if you're not going back home ain't no way you clean. Where are you showering? Alali kwa lodging una crash kwa couches, ana crash kwa couch za wase. That's some bad behavior. Mtuka huyo ukimwangalia hivi akai ati hata akona such behaviors. You know that's the worst part. You can't tell when someone is dirty from just looking at them like this. Yeah. Nimekwambia mtu uficha. Wanaficha na the good covering is what we are used to. Yeah. Uficha. Natufai kwa tunaficha. Yes, let's shower. Me I like smelling nice. No maana nasema by the it's not even about good smell. Kuna mtu by the okay let me just say this. Kuna watu need to find something fun. Kama uoni reason ya kuoga. Around such people. Like you can sit next to someone who hana any scent. Hanuki tu kitu yote. Hanuki marash na hanuki. Ninamaanisha ni msafi tu. Yes, that's what I'm saying. What I'm saying is find something fun about this showering. Yes. Just look for something fun. Shamzo unaoganga. Unaona kwa hoki ulizwa? Yes. Hebu sema. Umeoga. What's your name? Unakuwa shy tukikwangekea mic. Anyway guys, yeah, that's about that. Unajua it cuts across every year cause every year on the 7th month on Saba7 y'all smelling. Let's be it's July. Imagine tutumie common sense hata kama it's not common to anyone. Yeah, use common sense. Trench coat yako ikinyeshewa, when you get home Anika. hang that shit. Takuieka. Next day ukieka itakuwa inanuka. Kwani okay, maybe it's not common knowledge but now you know. Umbrella. If you know you have a problem inaitangwa halitosis. But who picks walk up around after you, Basi? Who are you expecting to pick up after you? Because me na feel ni watu wenye wana expect. Dry out your umbrella. Unakumbuka that video I sent you? Yeah. You just put clothes in this laundry basket and magically they disappear and come back clean. An oblivious husband. You cannot live like that. You're overworking your wife and you don't know. Yes. Unaoverwork bibi yako la ujui. Uko hapo tu. They utensils in the dishwasher and they're clean. Unadhani nani anafanywa kazi? Na pia siku hizi tudem tumekuwa na tabia. Hadi madem. Tumekuwa tudem tu lazy twingi tunapikiwa. Who is picking up after you? Hapo kwa nyumba in those incidences zenye zinakufanya unakuwa mtu kama huyo unanuka, you don't have time to do what. Being socially responsible is not being lazy. Stop being lazy. Na ukiacha kuwa mlazy ndio utaona baadhi unafaa kuwa msafi, unafaa kuwa na unafaa correct mtoi hapo. Lazima watu wafunzwe ukishakula. Employ people to do this. People employ. That's why as in hata kama Snyder who use for example at work so you have a common eating area. Have you seen people who eat leave the packaging there? What is wrong with you? That's what I'm calling social responsibility. Yes. It's a public space. And tunafaa tufike point yenye Frankie ndo tunasema tell each other these things. Ndio maana kitambo leave it there. Yes. Really. Don't leave that there kind of. Ndio maana kitambo sasa kwa sikianga tikurezi mtoini ya society. Ni ya hood. Si ya mzazi pekee. Unachunwa na mtu yote huko naambiwa cheki acha kufanya upuzi unakarada. Hadi machali wengine walikuwa nasema kwa podcast. Wewe uchapangi mtoto wako, si ndio? Wewe umekuja na mtoto wako kwangu. Anavunja vitu zangu. Mimi nitachapa huyu mtoto. Chuna mtu. Naye kwangu.
And I tell that to all my mom friends, kama uchapangi watoto wako, don't bring them around me. You have to instill discipline. It doesn't matter which method you're choosing to use. If your child is in discipline, they're in discipline. So kama mchapangi, you do what you do. Big Mama said a little spanking never killed nobody. Azima. So let's just be socially responsible. Yes. Yeah, that is Saba7 for you. Unafahamu kuwa socially responsible. Hata Raila akiwaita huko nje, by the way, hawaiti mpiganie yeye. Ni wewe unakula tax, ni wewe unakula ngori, ni wewe utalia. Na pesa, swati hana. He's just helping you cause anaona hakuna mtu mwingine anasimama anasema tikujeni. And only when he says it that you guys come. Maka mnamlilia asiposema. He's not there. Au mlilia. For us, you see? Ati Raila si akuja opposition. Hajaandikwa kwa opposition. There's nowhere it's written. The opposition is just anyone who forms the minority. It's not him. Tuko stuck kwa fanatism. Sasa kama kesho watu washafurahi that ni holiday. Baba amesema. I'm also there, but you know, watu washafurahi kuna holiday. You know, sijui shida yetu ni nini, but kuna shida. I'm acknowledging as one of the people. We are mad. We need to start from the social aspect. Yes, let's fix our social nini. Happy birthday to nigga nganga. Yeah, Ngash. It's birthday today. Birthday. Tomorrow. I know tomorrow. Saba7 he's a great footballer. So kama kuna mtu anasikiza hapa na anataka kujua mafootballer wakali kama hao, anemproduce tutaanza kuwapost kama huo Ngash ni mkali sana, aitwa Nganga. Yeah, thank you very much for listening to Ibada podcast. Yes, it's been a good session, very therapeutic. We also enjoy these sessions, guys. As much as you enjoy listening, we enjoy recording. Bye.